今朝早我哋送上呢一場 NBA 賽事啊，阿特落湯普之後呢，今日呢就第一次穿起戰衣，有可能呢會見到佢。咁佢以前喺亞特蘭大呢度都留下咗唔少腳毛啦。佢喺90年代中後期嗰陣時都係紅鷹隊嘅主將，佢哋先至會取得成功。呢度嘅查斯史密夫入咗搏埋姚明犯規。冇錯啦，如果姚明呢今日呢領先，咁啊擺咗班特巴利同埋韋。Von Wafer, nice pass to Yao Ming. 明咧係入樽嘅，咁啊如果係打 inside out 嘅話咧，起碼喺外線啊應該即係將個防線啊拉翻出，就係呢隊波嘅中鋒啦。但係實際上佢嘅身形咧，暫時嚟講咧似一個4號位球員多啲。力量都係咋。而家 Being drafted in the first round here by Atlanta. Wafer puts it up and in. 呢隊波最大嘅作用咧，就係將嗰個防線啊拉實，67% 左右嘅啫。睇下咧就兩個搖擺人啊 ，T-Mac 同埋 Artest， 兩個好貴嘅。佢呢一排都聽咗好多批評嘅聲音，不過咧呢一排嘅表現令到批評嘅。Wafer back to Brent Berry, sets, fires. Yao got the rebound. 佢執一隻死雞。呢個波就 Ben Berry 啊，好嘢，射唔入，跟住 chase 翻個波追翻。 Come on, Benny. Here's the shot by Brent Berry. Realizes he misses and he tips it right to Yao. I would say that should be an assist as well. 但係掂唔到個波嘅。開翻，球權咧俾翻5個，其實都係得分點啊！跑得打任何嘅風格其實都可以調整到，但係我覺得對波缺點大家都應該睇到啊，板凳實力咧唔係咁強。A little better. Yao Ming is down inside, just outside of the paint. Great fake by Yao. Oh, there's a piece of. 即係呢個 point 講太多，因為今年咧我哋已經講好多啦，但係咧有時 Playing the Rockets so far tonight have assisted 6 assists on 9 baskets and only 1 turnover with the early lead. 就係咧個波唔會黐手啊！佢哋知道啦，喺呢一場波啦，即係當然咧，姚明係第一進攻點啦。咁啊，但係好多時姚明會有得夾擊或者係俾腰前防守噶嘛。佢哋知道喺呢種情況之下咧，轉邊咧要不斷咁揾第2或者係第3得分點，左右兩邊不斷咁揾機會，唔可以淨係打死一邊或者打死某一個人。個情況之下咧，佢哋成個進攻個機動性啊、靈活性咧係強咗好多。當每一個人都有份參與嗰陣時，成隊波嘅投入感強。俾阿姚明嘅。嗌到文教練，我諗嗌呢個暫停啦，就係想提醒班球員啦，即係 The bench guys have got to continue what the starters have started. Rafer Alston taking it in on AC Law. 執一隻死雞喎！今次鏟埋籃底咧係艾斯頓嚟㗎，而 Landry 咧係入嚟取替咗史高南。咁啊，難到你舊年咧就係差唔多咧，好多時有份打嘅喎。He'll try to check Yao Ming. Yao fights to a double team. 即係外邊原來 Landry 咧喺弱邊咧已經係 roll in 埋嚟等佢。係啦，因為呢今季有時你睇火箭隊啦，佢哋每一場到每一場嗰個 energy 嘅投入感咧係有時係好唔同嘅。佢話自己如果成日都俾呢個咧T-Mac， 係今日唔同阿波哥爭取呢個係上陣時間，同埋爭取咧打呢個咧艾杜文中意嘅係整體戰。我諗姚明咧攞10分7個籃板，睇下係咪而家俾阿莫湯普入嚟先。第一節尾段，咁我真係望湯。一節咧佢哋嘅投射命中率火箭咧有50%。好多嘅球員嚟嘅嚇，佢哋都志在咧係為將來係insinuate 啊，或者提下，或者係要靜靜講下，或者影射下。過幾年喺 NBA 嘅磨練咧係真係好爽朗嘅，頭先交個波真係好爽朗。我就變成有時嫌佢交波決定做得太早添啊！有時咧強行包白佢。Trying to repost, going down the air again, takes it. 姚明呢個3分好耐嘅，3分區有空位嘅，咁所以頭先佢哋嗰個轉方向啊、交波啊，就係差唔多兩隊都用翻啲正選打啦。希特喺底線嗰度啦，咁啊想同阿姚明嘅 set 個單擋。Oh, Yao inside. Ready to shoot a move. Inside the Yao Ming, puts it up and in. Yes. 左手小勾手啊，仲記得。
不過真係啊，講翻轉頭，姚明有時一個多年嚟球要贏反而咧就係失2分。希特 Atlanta has taken the lead. He has been red hot. There's the double team on Yao. Yao tries to take it up on Horford. Gets it back. Brunson slams it. 咁啊，做咗呢啲真係肯啊，做啲 dirty work 啊，專係淨係做攞籃板防。Saragas to beat them with the outside shot. There it is, right there, Luther. 啦出手啊，三分球 ，Luther hit 希特。起碼啦，攞翻個真係咁啊，54比46火箭。火箭咧開局唔錯嘅喎，第一節咧之後領先5分。咁啊，但喺第二節啦，亞特蘭大攞32分啦，火箭只係攞19分。姚明啊打得相當之出色㗎啦，16分，10個籃板9步。亦姚明無端端咧就係一次啦。主隊領先啦4分，合咗嚟嘅。Yao Ming, Pachulia right behind him. Back to Von Wafer, and he hits the three. 冇得講啦， 3分波，係啊。不過都算好。陣下咧，而家現場一個暫停嘅，主隊領先1分。不過佢哋今日咧應該就係第8隻咧係3分球啊，係100比96。半場咧係完全啊唔俾阿姚明咧係喺低位攞波咁滯，因為咧佢要咧係走多幾個喺個籃底啊，離得好遠啊！你睇下離開個顏色地帶已經成咧就係4、5尺，埋到嚟嘅時候佢走步啦。想埋與唔埋之間，好似想喺下手埋你去撩個波咁。咁啊，仲有大把時間，爭4分，同埋咧1分54秒嘅時間咧係剩餘㗎。姚明咁啊喺呢一節咧第4節就未攞個分啊，但係咧佢係去到剩餘大約5分幾鐘嗰陣時咧先換翻佢入嚟嘅。咁啊，我覺得應該第一傳咧就會掟翻俾阿姚明先嘅。睇下姚明咧，如果係引到夾擊如果係 ISO one on one 嘅話咧，我諗應該嗰個攞取分機會應該幾大。如果引到夾擊嘅話咧，猜翻出嚟俾埋去咯。逼比3分球，搞掂。咁啊冇啦，慘啊真係啦！艾杜文做咩放望機仲有1.6秒到起手啊？點解唔即係佢就算艾杜文唔記得，佢都會有助手係記得啊，可以犯規啊！波洛斯咁啊玩完啦，咁啊真係輸咗呢個腦，今日慘啊慘啊！好啦，咁最後戰但係咁樣輸就真係瞓唔着啦，輸個文道亞洛，輸個 mental error。